Hello and welcome to Sports Wire. இன்னைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான மேட்ச் பற்றின ப்ரிவ்யூ ஒரு போஸ்ட் மேட்ச் அனாலிசிஸ் பேச போகிறோம். சிஎஸ்கே வர்சஸ் எம்ஐ. சிஎஸ்கே in the season not performing up to its best of its ability, of course. And MI நமக்கு தெரியும், they have not started off well, but then they're starting to get their A game there. When we say this, let's probably dig into what the match produced as a result. சிஎஸ்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் ஸ்டார்ட் இருக்கு. ப்ராப்பர் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ், really good with their batting style. But then the scoring rate has become a problem, right? Especially in pitches like 1KD and all of those batting tracks. You need players like Phil Salt and Rohit Sharma who can accelerate those innings. That seems to be a bit of a trouble for CSK. அது ஒரு டெம்ப்ளேட்டாகவே இருந்திருக்கு, அது ஒரு ப்ராப்ளமாகவும் இருந்திருக்கு. ஷேக் ரஷீத் அண்ட் ரஷன் ரவீந்திரா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் a good thing that CSK is going for youngsters now. Sheikh Rashid has a really good technique, but then when it comes to the games, it's not just about the technique, it's about the pace at which you score. இன்னைக்கு வந்து 19 runs of 20 balls, 95 strike rate ஆடிருக்காரு. Now, is this questionable? For a youngster, probably not at this point in time. But different gears இருக்கணும் இல்லையா? பேட்டிங்ல different gears இருக்கணும். I'm not sure if he's got that gear yet, but it's too young. He's too young. It's too early to say these about a youngster. So we'll definitely watch out for what he brings to the table. Now talk about Rachin Ravindra on the other side. Devon Conway, அவ்வளவு நல்ல ஸ்டார்ட் in the last two matches கொடுத்திருக்கிறப்போ, why did we go back to Rachin Ravindra? That's a concern. It's a cause of concern. I'm not sure what was the reason behind that backing. Maybe a left-right combo, but then Devon Conway still is a left-right combo, right? So 5 of 9 balls, 55 strike rate. He's struggling a bit. Definitely batting tracks like 1KD could help these players. But has it really done the trick for CSK at this point in time? Probably not, right? Ayush Matre, another exciting youngster for CSK. In the season, CSK க்கு நிறைய youngsters உள்ள வராங்க, which is a really good thing, right? 32 of 15 balls, the way that he started off, the way that he paces innings, 4 boundaries and 2 sixes, a strike rate of 213.33. Not really, the old template CSK batting style. He's up there, batting fearlessly. That's good to know. But the number 4 again, been a problem. Shivam Dube ideally would have been my preference, but Shivam Dube came at 5. Ravindra Jadeja at 4. Anga வந்து maybe Ravindra Jadeja stayed today. He wanted to play that innings, 53 of 35 balls, 2 fours and 4 sixes. Now think about this. On paper, this 53 of 35 from Rachin Ravindra, Shivam Dube would have 50 of 32. இது ரெண்டுமே நல்ல ஸ்கோர்ஸ், ரைட்? பட் எங்கே இது ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, இவங்க அடித்த டைம் வந்து ரொம்ப லேட், ரைட்? ஒரு 18, 19, 20 அந்த டைமில் தான் ஆக்சலரேட்டே பண்ணுறாங்க. So 35 of 53 at a 151 strike rate normally is really a good score. But இன்னைக்கு அந்த பிச்சில் it's a bit slow, right? இது ஒரு ஸ்லோவான இன்னிங்ஸ். சிவம் துபேயோடதும் கொஞ்சம் ஸ்லோவான இன்னிங்ஸ் தான். மேபி முன்னாடியே ஆக்சலரேட் பண்ணியிருக்கலாம். MS தோனி அவரோட ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லையும் அதுதான் சொன்னார், கொஞ்சம் முன்னாடியே ஆக்சலரேட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. MS தோனி 4 of 6 not really got going. இன்னொரு விஷயம் நம்ம யோசிக்கணும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேயர் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த மும்பை பவுலிங்கில் வரப்போறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் பிளான்ஸையும் நீங்கள் வச்சுக்கணும். பிகாஸ் பும்ரா டுவர்ட்ஸ் தி ஃபைனல் ஓவர்ஸ் ஆஃப் இன்னிங்ஸ் இஸ் அ menace to play against. ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது whenever you play against MI. Jamie Overton, செலெக்ஷன்லேயே definitely dilemmas இருக்கு. Why is he getting selected often? What does he bring to the table? 2 overs போட்டாரு, but then we'll talk about his bowling later. Battingல 4 of 3 balls with 1 boundary. Not really got going. 9 extras from Mumbai, but towards the end, all of this put together,
CSK would score 176 for the loss of 5 wickets in 20 overs. Pick of the bowlers அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபக் சஹர் இன்னைக்கு 4 overs போட்டிருக்காரு 32, not bad with his economy today. But then ஒரு விக்கெட், என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னா 4 ஓவர் தொடர்ந்து போட்டிருக்காரு, right? So they wanted to give that continuity for Deepak Chahar. He's usually good that way. We've seen MS Dhoni do this a lot of times with CSK. The same thing Iniki, Rohit Sharma and the Mumbai team. Of course, captain is Hardik Pandya. They chose to do that as well. Happy to see Deepak Chahar bowl that way. நல்ல ஸ்விங் இருந்துச்சு, நல்ல மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சு அவருக்கு இனிஷியலி. Trent bowled 4 overs and 43. Ashwini Kumar 2 overs 42. He is one of those bowlers who you thought didn't really get going. Partially also because the hitters, they started to hit at that point in time. They wanted to take on some bowler, and that some bowler was Ashwini Kumar. Mitchell Santner 3 overs 14. Pick of the bowler in terms of his economy. 4.67 in this new age bowling is really a good thing. Picked up a wicket. So kept it tight in the middle overs, Mitchell Santner. Maybe an extra over could have finished Mitchell Santner from the looks of it. Adu nadakala anyways. But that's the scoreline. And of course, Jasprit Bumrah, 4 overs 25, back to his bowling best. Probably yes, because 2 wickets were எடுத்திருக்காரு, 6.25 economy. Bumrah எப்பவுமே அந்த economy rangeல தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவார். So that's really good, operating in that economy range. So that is Jasprit Bumrah. Will Jacks, ரெண்டு கட்டாம் பேட்ஸ்மேன், ரெண்டு கட்டாம் பவுலர்னு சொல்ற மாதிரி அந்த ஒரு கேட்டகரி. பட் தென் சம்டைம்ஸ் you can get an over out of him. Hardik Pandya also bowled 2 overs and 13. Not a lot of things to talk about because மொத்தமா விக்கெட்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 5 விக்கெட் தான் விழுந்திருக்கு 20 overs. This was a batting track. This was meant to be a batting track, and this was meant to be a 200 plus score. But CSK for some reasons keep struggling at that 180 arena. They will have to really get going from that 180 because other teams have moved on. Right? It's not just about you being consistent in the same template. It's also about how you adapt to the new age batting style, new age hitting, power hitting and all of that. அவங்க 180லேருந்து 200 220 போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டீம்ஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் சேசிங் 200 வித் ஈஸ் தீஸ் டேஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 180 அப்படிங்கிறது முன்னாடி பார் ஸ்கோராக இருந்திருந்தாலும் 18 years ஆஃப் ஐபிஎல்ல இப்போ இட்ஸ் பிகமிங் அ ஸ்கோர் தட் இஸ் கெட்டிங் டிஃபிகல்ட் ஃபார் பவுலர்ஸ் டு டிஃபெண்ட் இஃப் தேர் இஸ் நத்திங் ஆன் த பிட்ச், right? If there is no offer for bowler on the pitch. So these things are definitely a cause of concern for Chennai Super Kings. Then came Mumbai Indians, boys. Mumbai Indians, amazing work in terms of their batting. Thoroughly dominated today. Ryan Rickleton initially nalla start பண்ணாரு, 3 4s and 1 6s at a strike rate of 126.32, 24 runs of 19 balls. Ryan Rickleton definitely he got going, but then he couldn't take his innings forward. Ravindra Jadeja or a wicket, Ayush Matre or a catch. Some good batting performance combined with some sloppy Chennai Super Kings fielding efforts. அதையும் சொல்லி தான் ஆகணும் because நம்ம பார்த்தோம் பவுண்டரி ரோப்ஸில் சில ஷாட்ஸை தடுத்திருக்கணும். கலீல் அஹ்மத் 6, difficult chance. I'm not saying that it's easy or anything of that sort. But on the level, at an international level, maybe these are things that you might have to get hold of. Ayush Matre, 17 years, so obviously there is a lot of leeway for him. And the 6 that was a good save, not a catch, right? But it was if it was a De Villiers, we would have expected a catch, right? But it's Ayush Matre, 17 years old, so he went for the catch, threw it in. 6 definitely தடுத்தாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ் நடந்தது, பட் ஸ்லாப்பி ஃபீல்டிங் nevertheless. CSK definitely have to get their fielding arm going. Eric Simmons as the fielding coach probably will be looking into these sort of performances and be thinking, what, we'll have to get this fielding sorted. Pathirana பார்த்தோம், பவுண்டரி ரோப்ஸில் ஒரு மிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடக்குது. பட்
இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் பேட்ஸ்மேன் அடிக்கிறதும் இல்லையா? ரோஹித் சர்மா and Suryakumar Yadav, oh my goodness, what a batting performance, what a batting masterclass that was. 76 of 45 balls. Probably Rohit's one of the best innings, if not the best innings in modern day IPL. நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஐபிஎல்லுக்கு வந்து ரோஹித் இந்தியாவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ற வேகத்துக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாரு. இட்ஸ் நாட் ஸ்கோர்ட் a lot of centuries in IPL per se, but 76 of 45 clean hitting today. 4 4 6 6 168 strike rateல ரோஹித் சர்மா இன்னைக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. He came in as an impact player. அஸ்வின் ஆல்சோ இன்னைக்கு இம்பாக்ட் பிளேயராக தான் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு வந்தாங்க. இப்போ இது ரெண்டுமே நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான செலெக்ஷனா அப்படின்னா questionable from a CSK perspective. Anshul Kamboj nalla perform பண்ணியிருந்தாரு last couple of matches. He's got that movement, he's got that swing, he's got the pace as well. அப்படி ஒரு பேட்ஸ்மேன், அப்படி ஒரு பவுலர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது why drop him in a 1 KD wicket? That does raise questions. If it was a CSA wicket, I understand. 3 spinner வேணும் உங்களுக்கு, spinning track இருக்கிறதுக்கு possibilities இருக்கு. But did they miss a trick there because Mitchell Santner was bowling really good? Maybe அதை பார்த்துட்டு ஓகே ஸ்பின்னுக்கு எடுக்குது, நம்மளும் ஸ்பின்னு கொண்டு வரலாம்னு நினைச்சாங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அப்படி அவங்க நினைச்சிருந்தாலும் அது பெரிய தவறு கிடையாது. பிகாஸ் டியூ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ரைட்? அதையும் நம்ம வந்து சொல்லி தான் sometimes these things happen and you will not have control over it. So டியூ வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் then it started getting easier for the batsman. Suryakumar Yadav இன்னைக்கு எவ்வளவு ஸ்வீப் ஷாட் ஆடினாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலே விக்கெட் எவ்வளவு விக்கெட் எவ்வளவு ட்ரூவா இருந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? ட்ரூ விக்கெட் உண்மையிலே 68 runs, 30 balls, 6 fours, 5 sixes, 226 strike rate ஆடிருக்காங்க. Every single over of the spinner, most times it went for 10 runs because initial 2-3 balls-லே ஒரு 6 or 4 அடிச்சிடுறாரு. எத்தனை ஷாட் பிஹைண்ட் த ஸ்கொயர் ஸ்வீப் பண்ணி ஆடி இருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது அந்த விக்கெட்ல வந்து அவ்வளவு டர்ன் இல்லை, நின்று ஸ்டாப் ஆகி வரல. இட் ஸ்டார்டட் கெட்டிங் ஈஸியர் ஃபார் த பேட்ஸ்மேன். ஸோ இஸ் தட் அ ப்ராப்ளம்? That's pitch condition. That's how it works, right? That's how any pitch works, and you'll have to play with it, right? So extras 9 extras CSK side-ல இருந்தாலும் some bowling rotation could have been better அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் மஹ்தீஷா பத்திரானா. என்னங்க 50 ரன் வேணுங்க, ஜெயிக்கிறதுக்கு 50 ரன் வேணும். யூ காட் ரோஹித் சர்மா அண்ட் சூரியகுமார் யாதவ் ஆன் த கிரீஸ். அப்போதாங்க உள்ளே வராரு. மஹ்தீஷா பத்திரானாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் வாஸ் 13th or 14th over, if I'm not wrong. And that's a cause of concern, right? 50 runs வேணும் அப்படிங்கும்போது என்ன ஒரு மைண்ட் செட்ல நீங்க அவர் கொண்டு வரீங்க? யூ நோ ஹி இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரைக் பவுலர், எஸ்பெஷலி அன்ஷுல் கம்போஜ் இஸ் நாட் தேர். ஸோ யூ ஆர் எனிவேஸ் ஒன் ஷாட் ஆஃப் பேஸ் பவுலர். ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு வரலாம் இல்லையா? தீஷா பத்திரானா ஒரு ஓவர் பவர் பிளேல கொடுத்து பார்க்கலாம் இல்லையா? Again, I don't claim to be an expert here, but as a fan who's looking at these games, this is something that you would want from them, Alia. You've seen Mahtisha Pathirana bowl effectively on the death. I'm not taking any credit away from him. He's doing a splendid job whenever he's called to do the job. But இன்னைக்கு அவர் 2 ஓவர் தான் போட்டார், அவ்வளோதான் அவருக்கு போடுறதுக்கு டைமே கிடைச்சது. இப்போ இது அவர் தவிர 177 ரன்ஸ் சேஸ் பண்ண போகுது ஒரு டீம். எனக்கு 4 overs நான் ஸ்ட்ரைக் பவுலராக இருந்தால் கிடைக்கும்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன் இல்லையா? ஆஸ் அ பவுலர் எனக்கு அது ஒரு கிவன் நான் நினைப்பேன், பிகாஸ் ஐம் ஸ்ட்ரைக் பவுலர். பட் தென் நம்ம 2 overs கொடுக்குறோம். இந்த மேட்ச் 20 ஓவர்ஸ்க்கு போகாதுங்கிறது உங்களுக்கு எப்போ தெரியும், ரைட்? இது வந்து உங்களுக்கு சூரியகுமார் யாதவும் ரோஹித் சர்மாவும் ஆடும்போதே உங்களுக்கு தெரியுமே. ஒரு 30-40 ரன்ஸ் அவங்க 2 பேரும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போடும்போது யூ நோ திஸ் அட் திஸ் ரேட் இஃப் தே ஆர் கோயிங் திஸ் வே we are not going to have a 20th over. அப்புறம் பத்திரானா அவங்க வச்சு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நீங்க முன்னாடி கொண்டு வருவீங்களே. Earlier Dhoni used to do these things. I've seen him do all these things. But இன்னைக்கு அதெல்லாம் எங்க போச்சு? Definitely some question marks around how the bowling rotation happened. Again, guys, it's not too much on Dhoni. It's not too much on one person for that matter of fact, because we know cricket is not a one-person game, and it's a team effort. As a team, have they all done their job?
Probably not. 177 for one or a team opponent எடுக்குது அப்படின்னா not everyone has done a job, and let's be honest about it. 15.4 overs bowling நடந்திருக்கு. ஆனால் 15.4 overs தாங்க போட்டிருக்காங்க. வில்ஜாக்ஸ் ஆடல, திலக் வர்மா ஆடல, ஹார்திக் பாண்டியா பேட் போட்டு கட்டிட்டு உட்காந்துருக்காருங்க, ஆடவே இல்லைங்க. நமந்தீர், மிச்சல் சாண்ட்னர், that's a batting line you should be scared of now. Other teams should be scared of right now because Mumbai is coming now. They're not a long way off. Points table காமிக்கிறேன், points table பாருங்க. They are definitely not a long way off. Yeah, that's the point table, man. அதாவது குஜராத், டெல்லி, ஆர்சிபி, பஞ்சாப், கிங்ஸ் 4 பேரும் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. All of them at 10 points, 7 matchesல, 8 matchesல, regardless. But then positive run rateல இருக்காங்க. LSG 8 matchesல 10 points, right? Followed by MI. MI 6th place வந்துட்டாங்க, and they are champion sides. Let's not forget that. Like MI, KKR, CSK, இந்த மாதிரி teams மேல வரும்போது other teams should be worried because they have the experience of winning. The winning metal is something that is present in them. And MIக்கு இந்தியன் கோர் இருக்கு, KKRக்கு ஒரு winning mentality இருக்கு, CSK also the same thing, winning mentality இருக்கு. They've got a strong captain in MS Dhoni. So இந்த மாதிரி டீம்ஸ் மேலே வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். On the other matches like RR, RCB also went for the target with ease. Sorry, Punjab RCB. Punjab also did not perform to their best, and RCB went for the target with ease. But then in the particular recording was focused on CSK versus MI match analysis. If I have to summarize it, this is what I'd say, right? CSK definitely have to improve their overall productivity, right? From every department per se. From every department they have to improve their overall productivity. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன். அது மட்டும் கிடையாது, சில டெசிஷன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலியுமே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். மதிஷா பத்திரானா கொஞ்சம் ஏர்லியராக வரலாம். ஹீஸ் காட் த டேலண்ட், ஹீ ஹேஸ் த எபிலிட்டி. We'll have to not forget that people like Noor Ahmed, மதிஷா பத்திரானா, இவங்க 2 பேருமே வெளியில லீக்ஸ் நிறைய ஆடிருக்காங்க. டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அந்த லீக்ஸ் ஆடினது மட்டும் இல்லாமல் அந்த லீக்ஸில் வெரைட்டி ஆஃப் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மதிஷா பத்திரானா ஸ்ரீலங்காக்காக பவர் பிளேல போட்டிருக்காரு. someone like நூர் அஹ்மத் பவர் பிளேல பவுலிங் மற்ற லீக்ஸ்க்கு பண்ணியிருக்காங்க, ஐஎல்டியில் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி they have that experience. So sometimes a bit of a trust goes a long way. Yes, we do know that someone like Ashwin holds that experience. Our bowling போட சொல்றதுல நான் தவறுன்னு எதுவும் சொல்லலைங்க. He's a really good player. But at this point in time, Noor Ahmed seems a more viable option for you because of the variation that he brings in, right? And pitch கொஞ்சம் கண்டியூசிவாக இருக்கும்போது why not Noor Ahmed? ஸோ இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இன் பவர் பிளே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? அன்ஷுல் கம்போஜ் ஏன் கண்டினியூஸாக ஒரு செட்டப்பில் இல்லை, சிஎஸ்கே செட்டப்பில் இல்லை? ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஓப்பன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சிஎஸ்கே குவிக்கராக அட்ரஸ் பண்ணாங்கன்னா they might salvage something out of the season, if not a qualification, because at this point in time qualification spot looks a bit difficult for CSK, not because because of anything, it's because of their performance. So கொஞ்சம் improvement தேவைப்படுது for CSK, but MI on the right track, they're going good. Until next time with another IPL review, I'll be meeting you. This is VJ for Sports Buyer signing off. Talk to you guys soon.